초등학교 영어 파닉스 기초. 영어 참. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 영어 알파벳은 각자의 소리를 가지고 있어요. 지금부터 알파벳의 소리들을 배워볼 건데요. 큰 소리로 따라하면 공부 효과가 더 좋아집니다. 그럼 시작해 볼게요. J, J, 소리 내는 방법. 한글 지읒과 소리가 비슷해요. 목에 힘을 빼고 소리를 냅니다. 한번 들어볼까요? J, 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 따라 쓰면서 발음해 봅시다. 큰 소리로 따라해 주세요. J, 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 제이 소리가 나는 낱말. jelly, 젤리, jelly, 젤리, jam, 잼, jam, 잼, jelly, jelly, jam, jam, 따라 쓰면서 발음해 봅시다. 큰 소리로 따라해 주세요. jelly, 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 jam, 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 잘 알고 있는지 확인해 봅시다. 알파벳의 소리를 이야기해 보세요. B, B, C, K, D, D, F, G, G, H, H, J, J,